if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here. We didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. 2025年的这场经济地震真的是活久见。特朗普挥舞了很久的这个关税大锤啊，终于重重的砸下来了。但是这一次真的只是特朗普他突发奇想，又想给世界制造另外一场惊喜呢？还是说美国的这一切混乱，其实早在22年以前就被一位大神精准预言了呢？今天我们用股神巴菲特20年前的话来解释这场持续几十年的美国败家史，看看川普为啥现在要掀桌子。2003年，当大家还沉浸在经济复苏的喜悦当中的时候，巴菲特在《财富》杂志发表文章，讲述了一个关于2个岛的寓言故事，主角分别是挥霍岛跟节俭岛。那挥霍岛的居民特别能消费哈，他们从这个节俭岛进口各种好东西，整天就是买，都是狂欢。他们用什么来付钱呢？欠条。所以败家的挥霍岛居民日子过得那叫一个滋润啊，因为花的比挣的要多得多，那当然是很爽了。而节俭岛的居民，他们辛辛苦苦打工攒钱，然后闲下来的时候一琢磨哈，这个挥霍岛的欠条能当饭吃吗？万一哪一天变成了废纸怎么办？所以呢，他们就开始带着这些欠条去挥霍岛换取实实在在的这个摸得着的这些资产，包括土地啊、工厂啊、跟房子啊等等。所以到后来呢，节俭岛差不多可以把整个挥霍岛都买下来了。而挥霍岛的居民呢，他们败光了家底，不仅要重新辛苦工作养活自己，还得给这个节俭岛交地租、付利息，给节俭岛打工。所以这个场景看起来是不是有点眼熟哈？其实巴菲特的意思很直白了，美国就是那个挥霍岛，买的比卖的多得多。所以呢，巨额的贸易利差不仅仅是账本上的数字，而是实实在在的是在变卖美国的家底。美国人是用未来的国家所有权换来了眼前的这个便宜的电视机跟运动鞋。我们看一看这个巴菲特当年是怎么样这个亲口论述这个问题的严重性的。这是他在2005年一次股东大会上的发言。It does seem to me that a $618 billion trade deficit and a larger current account deficit, rich as we are, strong as this country is, that something won't happen that will change that in a major way at some point, and that the longer that it goes before changing, the more likely it is that something 看到了吗？必定会发生，相当重大。巴菲特呢，当时就觉得这个事儿不对劲，而且拖得越久，后果越严重。那后果具体是个啥呢？就是他在预言里说的，美国的家底被掏空。怎么掏空的呢？巴菲特用了一个绝妙的比喻，堪称经典。他把美国的这种超前消费当作是超级有钱，但是很败家的，是地主家的傻儿子。We are truly in this country like an incredibly rich family that owns, we'll say metaphorically, millions of acres of land. They can't travel to the outer reaches of their domain, but nevertheless they sit on the front porch and wait for the produce to come in from this vast holding, and when they get it all, they still want to consume about 6% more than everything that's been produced on the farm. And they have the ability to do that by simply selling off a little piece of the farm every day and every year that they can't even see. So they don't feel any poorer at the end of the day or at the end of the year, because it's still, as far as their eyesight can see, they own everything that God ever created. And they can sell that little piece, or they can mortgage it. They can send IOUs to these people that are giving them the extra goods to consume. And we are a very, very, very rich family, and we produce a whole lot, and we consume a little bit more than we produce. And we trade away a little bit of the farm, or put a little bit of a mortgage on every day. And the rest of the world is happy
to take a little piece of our farm or take a mortgage on it because it's such a terrific asset. 每天卖掉一小块农场，这句话说的实在是太形象了。这个就是贸易利差的本质，用美国的资产，包括比如说股票啊、债券啊、房地产跟公司所有权等等，去换取美国人多消费的那部分商品。我们听一听他接下来怎么样解释美国人要付出的代价。The current account surplus or deficit means that we are transferring more and more wealth abroad, and that we will, in addition to our trade deficit, we will at some point have a very significant deficit in terms of the net investment position that the rest of the world holds on it. So it becomes a compounding. We behaved so well over the years, and so they're willing to work a little harder to send us something so that we can consume a little bit more than we produce. It's been going on a while. It's accelerated a lot in the last few years, and more the rest of the world is owning part of us, and we are going to have to service that ownership either through interest if they took it in IOUs or in some other way. And it can go on a long time, but if it goes on a long time, the world will own a good bit of us, and our children will be paying one way or another for the fact that we got to consume more than we produce. 那财富被转移到国外，外国人呢就逐渐开始拥有美国的一部分，比如说房产啊，比如说地产啊，然后呢，美国人的子孙后代就被迫要来买单，这个就是巴菲特预见到的真实的情况，而20年以后的数据也验证了他的判断是准确的。2024年，美国的商品贸易利差达到了 1.2 万亿美金的历史峰值，其中对华的利差就占到了2950亿美元，而美国对外净负债从 2.5 万亿20年之后飙升到了近20万亿。那不管是存量还是从流量上来看，这些数据都是逆天的，所以再家大业大也经不起这个地主家的傻儿子这么折腾下去了。那为什么美国还能撑这么久没有崩溃呢？答案就是美国有霸权撑着，美金是硬通货。不过呢，巴菲特也警告说，这并不代表没有风险。他担心的是金融市场的这个羊群效应跟突发事件。我们听一听他对于市场脆弱性的描述。I think as high a percentage is on what I would call a hair trigger now as it has ever existed. In other words, I think there are more people that go to bed at night with a position in foreign exchange or bonds or a carry trade or stocks or whatever, that some event that could happen overnight would cause them to want to change that position in the next 24 hours. I think that's the highest perhaps in history. Somebody's referred to it as the electronic herd that is out there. I mean, people they can give vent to decisions involving billions and billions and billions of dollars, with the press of a key virtually. And I think that electronic herd is at an all-time high. I think that some exogenous event, it was almost long-term capital management in 1998, but some exogenous event, and we will have them, will cause it. I think it could very well cause some kind of stampede by that herd, and that. 如此庞大的对外负债使美国经济严重依赖外国投资者的信心，所以巴菲特用了一触即发、电子羊群效应、踩踏等等，他其实是在担心一旦有什么风吹草动，比如说来一次金融危机，如果全球持有美元资产的投资者因为实在是太过恐慌，开始出现大规模抛售美元资产的话，就会引发金融海啸，严重冲击美国的经济。那虽然外国人可能不太会整体上扔掉所有的美金但是呢，他们同时冲向出口这个行为本身就有可能造成这个塔垮事件，就可能造成巨大的破坏。尤其是考虑到这个庞大的美国的债务呢，还集中在主要的对手手上，所以这个隐藏的地雷呢，必须得拔掉。巴菲特甚至引用了前美联储主席保罗·沃尔克的这个话来强调风险。Volcker said in this thing, he said in the second paragraph, yet under the placid surface there are disturbing trends, huge imbalances, disequilibria, risk, call them what you will. Altogether, the circumstances seem to me as dangerous and intractable
and I don't emphasize intractable, as any I can remember, and I can remember quite a lot. Well, Paul Volcker can remember quite a lot. And, 危险和棘手，连沃尔克这样经历过大风大浪的人物都这么说，可想而知这个问题的严重性。而且呢，巴菲特指出了一个关键性的问题，就是这个事儿明明是这么重要、这么严重，那为什么这么多年过去了，美国的政客都避而不谈呢？ Predicting what will happen, I think, is a much easier sort of thing. And I would say that what is going on in terms of trade policy is going to have very important consequences. It was not addressed in the last presidential campaign by either candidate in any meaningful way at all. Now, I'm not sure if you were standing up in front of the American people and somebody's giving you 3 minutes to explain this whole situation when 90% of your audience couldn't define current account. It's not an easy game, but 其实这一段也就解释了为什么过去20年历届美国政府好像都在装睡，因为这个问题实在是太复杂了，解释不清，解决起来又特别容易得罪选民。毕竟呢，谁也不愿意承担这个商品涨价的后果。但这个事情吧，就好像把美国的战略重心从欧洲和中东转移到亚太。你如果不做，肯定是个死；但如果做的话，肯定要得罪人。所以呢，你总得是有人来做，而且你要舍得承担后果，你要能够豁出去做。好了，我们现在基本上算是认清了严峻的现实，来看一看药方。巴菲特当年不仅发出了警告，而且还真的是给出了自己的解决方案，就是所谓的进口许可证。想象一下啊，进口美国货物需要通行证，那怎么拿到这个通行证呢？你首先得先出口美国货，那出口商赚到了这种许可证的话，可以在市场上卖给需要进口的商人。那这一招妙在什么地方呢？它能够自动的平衡贸易，你出口出的越多，进口的通行证也就越多，而通行证的价格是由市场来决定的，所以听上去是不是设计的很巧妙？用市场这只看不见的手来自动的把贸易拉回到平衡点，而且不需要搞这么大的动静，得罪这么多的人，对不对？但是特朗普呢，他其实用的就是非常简单粗暴的关税大棒，直接挥舞出来，对于这个进口的商品加巨额的关税，先给所有的国家来一个起步价，然后看看谁家的贸易利差大，再加量。然后呢，比如说这一次对中国加 34%， 然后欧洲、越南也跑不掉。那现在问题来了，为什么这个事儿这么重要，但是拖了20年，最终在特朗普这边却选择了简单粗暴的大铁锤，而不是看上去更精巧、更聪明的手术刀呢？第一个原因当然是因为政治跟选票啦。你想想看，巴菲特的方案听上去设计得很精妙经济学家可能会很喜欢。但是如果你跟选民说，嘿，以后呢所有的进口货都要涨价了，因为我们要推行那个许可证制度，那这种事情是很容易得罪选民的，对不对？而关税就不一样了，特朗普完全可以说我们现在是在惩罚骗子，我们是在保护美国工人的饭碗，对不对？虽然这个关税也会让这个物价上涨，但是这个口号是更容易接受的，也更容易用来拉选票。然后第二个原因呢，是利益集团，关税可以用来定点打击关税水平不平等的国家，也可以用来定点保护某些行业。比如说，如果你想要拉拢密歇根州的选票，那你就可能对国外特定的商品，比如说汽车来加税。加税呢，其实还可以逼迫外国直接在美国投资，让产业回流，创造就业的机会。巴菲特的这个许可证实在是太公平了，雨露均沾，所以没办法给特定的行业来开小灶。第三个原因是人设，因为特朗普他的风格就是硬汉嘛，交易大师，不按常理出牌，对不对？你这个所谓的这个许可证的制度实在是设计的太复杂了，而且市场的机制又不会听你的话，比较麻烦。所以呢，简单直接这个关税大棒这样才够劲儿，而且听上去就是像美国优先这个口号非常的响亮感觉是这个特朗普的这个内阁是在干大事儿，所以就算是现在全世界所有的经济学家都急得跺脚也无所谓。而且呢，
按照特朗普的这个行事的风格，可以先高高举起，咋咋呼呼，搞得全世界都很紧张，完了之后再慢慢放下，然后坐在一块儿谈判。那这种做法其实也是他比较擅长的所谓交易的艺术嘛，对不对？那除了政治原因、利益集团和个人风格以外，其实还有一个非常重要的因素，原因就在于说时代变了。2003年的时候，美国是老大，中国还是一个小老弟，还差得很远很远，撅着屁股在后面追赶。那个时候全球化是主流主旋律，所以巴菲特温和的这个市场化调整方案，其实那个时候是挺合理的。但是如果快进到今天的话，中国已经不是小老弟了，是能够跟美国平起平坐，能够全方位掰手腕的超级玩家，是美国的主要战略竞争对手。这个时候全球化已经开始退潮了，国家安全压倒一切，供应链都变成了武器，那游戏规则完全改变了，更像是经济冷战。所以我们听一听这个巴菲特的老搭档查理芒格当年是怎么样从另外一个角度来看待这个问题的，而且顺便看看他是怎么样给出了一个非常具有芒格风格的这个结局的预测。 Where we differ is that I agree with Adam Smith that a great civilization has a lot of ruin in it, meaning it will bear a lot of abuse. And so I think there are dangers in the current situation that make it unwise for anybody to swing for the fences. But I don't think that we have a certainty that the system won't stand a lot more of the kind of abuse it's getting now. What do you think the end will be? Bad. I knew I could count on him. 一个伟大的文明当中蕴含着大量的毁灭因素，能承受大量的滥用，但是结局是糟糕透顶。这个可能就是美国过去20年的一个相当真实的写照，也是当前特朗普采取非常极端措施的一个大背景。历届美国政府其实都知道有问题，但是一直拖，直到面临来自中国的相当真实的而且相当迫近的这个挑战，感觉到美国的霸权都快要扛不住了，地缘政治的压力大到必须要出手了，才想起来猛踩刹车，甚至不惜撞车也要停下来。所以特朗普的关税虽然经济上的代价巨大，但是在当前这种中美对抗时不我待的这种氛围底下，实际上是被一些人视为一种必须的一种强行扭转局势的手段。那巴菲特的聪明药虽然很好，但是在这些人看起来的话，可能已经错过了最佳服用时机，或者说对于现在这种病入膏肓的情况，药效已经不够猛了。当然呢，这里艾森也必须要强调一下不代表特朗普的关税政策没有改进的空间。你看看这个市场的这个恐慌的氛围跟全球的怒火，你就知道这个政策出台冲击有多大。但是呢，上述的分析其实有助于我们理解美国政府思维的转变，也有助于我们理解为什么中国政府选择了回击。那因为中国呢，无疑是现有国际贸易体系的受益者，自然不希望现状被美国打乱，对不对？如果选择妥协，有可能会被视为屈服，这个无助于阻止，甚至有可能会鼓励美国的进一步行动。这也可能对于国内某一些尚未具备国际竞争力的产业造成冲击。这个就是我们今天面临的一个局面。巴菲特的预言其实已经被非常残酷的应验了。美国的家底在过去20几年确实被卖了不少，很可惜他20年前开出的这个解决方案被历届美国政府束之高阁，无人问津。20年以后，面对一个发生巨变的世界跟强大的对手，美国不得不挥舞起了这个伤敌1000伤己800的这个关税大棒，不惜冒着全球衰退的风险，也试图要扳回一局。那所以这究竟是刮骨疗毒式的阵痛呢，还是饮鸩止渴的疯狂？那败家的挥霍岛能不能来得及亡羊补牢，还是会把整个地球村都带到阴沟里去呢？您怎么看这个问题？请在评论区分享您的看法。请记得点赞并订阅艾森的频道，祝您有心情愉悦的一天，谢谢。